is as calm as he is busy in his mind. He's very sensitive and very sensitive about the social issues also, and he cares about people. So he's a very good human being. He's a thorough gentleman. Punjabi is one whom his friends never lose confidence in, and his enemies, never cease to fear him. ਫਰੀਦਕੋਟ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਤਾਰ ਦਸਾਂਝ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਖਬਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਠੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਠੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਖਬਰਨਾਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਖਬਰਨਾਮਾ। I belong to a family, actually after partition in 1947, my family, they were first settled in Pakistan, Lahore. So they all had to come migrate to Punjab in India, and Faridkot was a city where we were given the property to stay. We almost lost 70% of our land holdings and our belongings, everything was lost. So my family started from zero again in Faridkot, and what I know of my family, they worked very hard. My father, my father's brothers, they all worked very hard, and again it was like a challenge for us to stand up on our feet. After my father died, there was a by-election, and then my mother had to contest, and then she became an MLA. So then my mother all of a sudden had to take control of our businesses, of the social life, of the political life, and it had been a tough journey for her because she was a housewife. Kushaldeep Singh was a very versatile type of child. He was not the type of child who focuses on a particular thing. He was interested in games. Shooting was one of his loving hobby. He was a very disciplined type of student who hardly was caught doing any pranks. Hardly ever he was brought to me because I'm a very disciplinarian type of principal, being from defense background, that any teacher or anybody has ever complained that he's been caught on the wrong foot. So that way I have a very loving memory of his. I don't feel I've ever reprimanded him or anybody has ever complained against his behavior. I think it is basically because of good sanskaras that he got from his family. He's always there for friends. Like, we have the get-togethers and even the family functions. Even if it is the smallest of one, it's a small New Year or a Christmas get-together at his place, or maybe here. Like, off and on we keep in touch, and it's like he's always made everybody feel special. पढ़ाई में सभी काफ़ी अच्छा था जी वो. He was a good student. एंड एक बात जो मुझे हमेशा मैं सोचता हूँ, ही वॉज वेरी सेंसिटिव अबाउट द सराउंडिंग्स. स्कूल में भी उसको जैसे जो पॉलिटिकल जो हो रहा है सराउंडिंग्स में, तो जो सोसाइटी में हो रहा है, जो करंट इश्यूज होते थे उसी टाइम के, तो ही हैड अ पल्स ऑन दैट. उनको ये सभी इसी को इन इश्यूज में सेंसिटिव था, वो इसका पता होता था. Wanted to be responsible, and because I was the eldest, so I wanted to give back the best to my mother and to my brother and the people who expected a lot from my family. So they all looked towards me and they had their own aspirations from me. So I think just the challenge to do the best was there on my mind. We married in 95, and ours was an arranged marriage by both our mothers. Incidentally, both happened to be single mothers. We both lost our fathers when we were young.
So in that matter, we have a lot of, we have a similar background. We're both boarding kids. He was in Missouri and I was in Simla. I did know that he's going to be active politically because when we met before marriage, that was one thing he did discuss with me, that, you know, since it's a lifetime commitment, you should know that I do intend to pursue politics, because it's been his family, it's been in my family also. But like I told you, we both lost our fathers young, who were active politicians. So, but we left it at that. And this was a conscious decision. He says, you know what, I feel that I can give back to society. I can give back to my area. He says, you know, Faridkot's my Karan Bhumi. My father, my mother have worked very hard there. And I don't feel like giving that up and moving away and doing my own thing. First of all, the groundwater here was bad, is not good. So the biggest problem was, challenge for the people here was agriculture. Because of the bad groundwater, you know, the fields were not that cultivative, so the agriculture was not that productive. So my biggest challenge was helping my you know, friends or my you know, my colleagues or my, you know, all the people of my area, was how to get them better irrigation facilities. ज़मीन के नीचे वाला पानी है ना, वो अच्छा नहीं है, उसमें साल्ट है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खारा पानी। जो हमारी फसल हम बीजते थे, गेहूं बीजते थे, धान बीजते थे, वो पकने से पहले ही बर्बाद हो जाता था। तो जो पक भी जाता था तो इतना कम उसका झाड़ होता था कि उस पर जो हम खर्चा करते थे वो भी पूरा नहीं आता था। जो उस पर राशि लगाई जाती थी उनको पकाने के लिए, वो भी हमारी पूरी नहीं होती थी। तो किकी जी ने एक काम किया कि यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 नए कस्सियाँ निकाली, हमको हमारे इरिगेशन सिस्टम को अपडेट किया। हमारे खेतों में नहर का पानी आने लगा। नहर का पानी आने से क्या हुआ कि हमारा नीचे वाला पानी भी ठीक होने लगा। जो काम इन्होंने किया है, इन्होंने हमारी रोटी रोजी के लिए सावधान किया है, उनको देने के लिए हमको हर चीज़ इन्होंने मुहैया करवाई, प्रोवाइड कराई, जिनकी जहाँ लोगों को ਜ਼ਰੂਰਤ थी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। Approximately rupees 5 crores was spent on bringing water from the Bhakra Canal to the town's main waterworks. Old pipelines have been replaced with new, along with tanks and a new water purifying system. ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਦਾ ਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਵਾਂ, ਨਵੇੜਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਅਨਲੀਗਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਤਾ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਸੀਆਂ 5 ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਮਾੜਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ। So Kushaldeep essentially represents what is good about Punjab and what is noble about Punjab. So he has a very multifaceted personality. He would be very comfortable being the politician, the social worker, a very good host. When you have a focus, I think you always find a way. That's one thing about him. He's always been very focused for doing work for the betterment of society. So he's always found a way. My family stood by me. Secondly, my friends, they all stood by me. And then the people of my area. They are a darling. And I think they imposed a lot of faith in me. That is one reason I always feel
I have a lot to give back to my area. For me, I think faith, belief is the biggest thing in this world. So, you know, if people have faith in you, they believe you, that means they look up to you. So, you are responsible for them. And I always felt I'm responsible for my people, for my area. So, I need to do something for them. I need to go out of the way to do things for them. So, I can get improvement in their, you know, livelihoods, in their businesses, in the way they live, in their education. So that was what I always believed in. Children of Faridkot, they should get the best of education. That they don't have to go to Chandigarh, they don't have to go to Ludhiana, they don't have to go to Jalandhar for education. So the basic things were the medical college, the dental college, and you can say the engineering college, good schools, good courses in the local government college. That was about agriculture and all these courses. So my only dream was that students and youngsters of my area, they don't have to go and stay in Ludhiana, Jalandhar or big cities for education. So they should have everything here in Faridkot. He has also been instrumental in setting up parks, open gyms and swings for children and benches for the elderly. Kiki has also worked hard to ensure Faridkot's connectivity to the rest of the country. A railway bridge on the Faridkot-Talwandi road has helped ease the town's travel woes. The railway overbridge on Faridkot-Kotkapura road is expected to open soon for public transport. Attention has also been paid to widening roads from 10 to 18 feet, especially along the main route of the villages. How to develop more and more, you know, good techniques for agriculture, because if we want the economy of this area to go up and people be happy, the only way is, you know, making them progressive in agriculture. And the industry also, which is related to agriculture, agro-based industry, that has to, you know, come here more. Can you imagine, this is a old, very old city and there was no sewage here, no sewage here, and now this is the new project which I have got sanctioned, which I think we'll complete in another 6 or 7 months, and then the Faridkot city, it will have its good sewage system. मैं समझदा कि ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਸਤੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਟੈਲ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ। Take interest in breeding the animals as an additional source of income. Horse breeding, cow breeding, dairy farm, poultry, they all go with agriculture. So I believe that a farmer in these days is tough time for the farmers. Coming times are going to be even tougher. So I believe they should have a side business next to farming. These horses, what I'm breeding or I'm promoting, this is an Indian breed, the Marwadi breed, or the Nukra breed, the Punjab breed. So these horses, a normal farmer, a small farmer, can have 1 or 2 mares at his house. He can breed them, they're not that expensive. And then we have small mandis in Punjab. You know, every 3 months we have these mandis. And you know, there's sale purchase of these horses happens. And they can sell them. And I think that is the extra money on the side which farmers can have for themselves. Kiki is the president of the Greyhound Board India and also passionately. It's an effort to engage constructively with the youth of the state. And Kiki hopes it will wean the rural youngsters away from drugs, a major concern in Punjab.
I just want to tell the youngsters, believe in yourself and work hard. Always, when you're working hard and believing in yourself, God pays you with the best. So don't always keep manipulating or calculating that you have to be somewhere. When you're clear, your thoughts are clear, you're working hard, believing in God, wherever you want to go, God will take you. I always felt people of Faridkot, all these villages and city, they are like a part of my family. They are a bigger family for me. So when you are a giver for your family, so you always feel proud of it. So I always felt that this is my family, this is my home, and they are all a bigger family of mine. And whenever they need me, I have to be there for them. I have to do something for them, and it is my responsibility to do something for them. I always feel, and I feel very nice when I see smiles on their faces. Armed with a vision for a prosperous Faridkot, Kiki continues to walk the road taken by his father, with his eyes firmly set on the future. You know, the best thing what I like is when you go out, go anywhere in my area, so you ask anyone, they will say Sada Kiki. That is what I love. They own me, they bless me, they love me, and for me there is always Sada Kiki. And the youngsters call me Bhai. In Punjabi, Bhai means like elder brother. So they call me Bhai. And you know, elders will say Sada Kiki ya Sada Putra. So that is the biggest achievement which I feel, which I have got, and which is with the blessing of God. ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਬੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।